Let the opening play. Yeah, it's not the best SK game. They only call it the best SK game because it has like online and shit and like a bigger roster. That it doesn't mean shit. Trust me, it's not the best SK game. And people think it has a good story. It doesn't even have a good story, bro. How you gonna call a story? How you gonna call a story? How does it? Please tell me you're joking. That did not look like One Piece to you. Stamina meter? Is there a level I'm gonna just ignore Char. Is there a level meter? Like what you call it? They have level ups in the game? Only level weapons? Okay, I can fuck with that. I hope the game isn't clunky. And I'm also hoping it's not like Samurai Maiden, bro. Because the way they shit on that game, bro, the way they fucking shit on that game, bro, pissed me off. The only SK game next to PBS to have anime cutscenes, bro, but not enough. They're gonna be all surprised, like, oh, your sister's brought back from the dead, blah blah. Bakenu. 'Out of the sisters, my God. Simple plot. That's what.
It would have been good if they brought us more SK seasons, bro. Oh, put that ass away! The one where Sakurai straight up, where Sakurai straight up used the magazine, rolled the magazine up and slapped her. That's the episode when it was like behind the bushes and shit. This was the only good thing about the game, the anime cutscenes, bro. Everything else I didn't give a fuck about. Didn't I just say not to skip cutscenes? What the hell? 忍びの定めは死の定め。影に生まれて影に散る。忍びの定めは死の定め。人の歴史に最悪あり。それは人知の及ばぬ現世の断り。人の歴史に最悪あり。この世界は大規模な天変地異によって幾度も壊滅的な危機に見舞われてきた。しかし、それは天才ではなく邪悪な破壊の意志によるものだった。この大いなる最悪に全てをかけて抗うこと。それこそが現代に生きる忍びたちの究極の任務なのだ。この任務に挑む忍びのほとんどが命を落とす。だが、そこに悲しみの涙が入る余地はない。そもそも忍びにとって無事に帰れる任務の方が稀なのである。だから忍びの命は儚い。それは虫けらのような路上の屍。だから忍びの命は報われない。それは誰も知らない名もなき花。Nah, he's not. He's gonna be here the other nights, but you know, I only have to deal with him on Saturday and next Saturday afterwards. But one of my favorite managers is gonna be here tonight. After that, I take my days off. So. これより始まる物語は忍びの魂を鎮める祭り、鎮魂の宴の記録である。聖火の宴の You trying to get banned? 忍び学生たちは Sounds like the trophy in Lollipop Chainsaw. 何を感じ取り、何に涙するのか。
それはまだ誰にもわからない。夏来たりて宴咲き染める。その宴 Good. 楽しからず Perfectly fine. や。Perfectly fine. Give her insults and shit. バーンってなってピューンって飛ばされてズドーンって落っこちて、こんなに痛くて気持ちいい遊びがあったなんて。レオナちゃん大感激だよ。あんたねバカじゃないの？レオナちゃんをバカって呼ばないで。じゃあなんて呼べばいいのよ。バカ犬って呼んで、それがダメならメス豚って呼んで。あんたと話してると頭が腐ってくるわ。そんなことよりさっきあそこにいたの姉さんよね。そうだった。Yeah, I already mentioned to you guys that I got it. あれ絶対病気お姉ちゃんだったよ。 And I already played it yesterday, last night. りょうびちゃん、さっきの場所に戻ろう。そうね。でもどっちに行けば戻れるんだろう。ほら見て、あっちに光が見えるでしょ。きっとあそこよ。Wow, so they really do got those on there trying to buy the costumes. でもどうして姉さんが。 And of course, it's always the. Of course, it's always the dead YouTube channel streaming it. どうしたの、りょうびちゃん。なんでもないわ。何か来たわよ。構いなさい、バカ犬。りょうなちゃん、絶対頑張る。 You know something? It's a shame because so many big YouTubers out there, bro. They wanna freaking upload stupid content and not other small games that really need the love, bro. It's a shame. Maybe then those games would have gotten the popularity they needed. But nope. How do you do that little team? Hold up, let me do that again. How did it go again? Oh god. Ah, there was that one control where you do the what was it? There's a little team attack. Ah, whatever. Alright. Oh wait, never mind. It doesn't pop up yet for Riona. That's why.
Not supposed to. When it shows green, when it shows a green light on Riona's face, then it'll do it. It's not supposed to show up in this level. So I don't know. Love this man. It's not a free copy. It's a copy I literally bought. So definitely time.見たことのない忍びたちだったけど、どうして襲いかかってきたんだろうね。まあいいや、今は絶対それどころじゃないもんね。よし、行こう、りょうびちゃん。はあ、なんか Not to those graphics. 本当にどうしたの？病気お姉ちゃんに会えるんだよ。うるさいうるさい。そんなことは分かってるって、このメス豚。そっか、りょうびちゃんは病気お姉ちゃんを前に Here comes the gunshots. りょうなちゃんが緊張を解きほぐしたんだ。ねえ、せーの。ちょっとやめなさい。くすぐったぐらいで解決する問題じゃないんだから。だったらどんな問題なの？それはその心の準備よ。心の準備？ああ、そういうことか。胸にパッドを入れているのを良気お姉ちゃんに見抜かれるのが心配なんだね。はあ、そんなわけあるか。つまんないこと言ってるとぶっ殺すわよ、この豚クズカス。ああ、いい感じ。もっと怒って怒って。たく、そういう変態チックなところ姉さんには見せないでよね。絶対にいい顔しないから。そんなことないもん。良気お姉ちゃんはりょうなちゃんのこと大好きだもん。りょうなちゃんのこと好きだって何度も言ってくれたもん。あんたがそんな調子だと姉さんだって梅酒みたいに顔をくしゃくしゃにしてドン引きするわ。おいおい、それを言うなら梅酒じゃなくて梅干しだっての。りょうびちゃん、その一人ツッコミ一人ボケはやめた方がいいよ。特に良気お姉ちゃんの前では。うるさいうるさい。とっとと姉さんを探しに行くわよ。はーい、良気お姉ちゃん、絶対会いに行くからね。姉さん、今さらどんな顔で会えばいいのよ。だな。ここはどこなの？あそこ。
りょうびちゃん、りょうなちゃん、お久しぶり。それは永遠に忘れない。お姉ちゃん、生き返っちゃいま The した。 longest summer ever. 永遠に忘れることができない。 Yeah, not now, but later. 10日間始まりでした。Seen the opening already? Yes. Love live vibes to it. Also the CG 3D dancing in the anime. True though, true. And let's not forget PBS also had a similar also had the PG in their opening too. 私たちの目標ですからね。ちょっとみのりち、私が大切に取っておいたプリン勝手に食べたでしょ。食べてないもん。みのり、甘くて柔らかくて美味しかったプリンなんて食べてないもん。嘘だ、今美味しかったって言ったじゃん。少し静かにしてくれ。うるさくて漫画を描くことに集中できない。即売会の締め切りが迫っているのだ。んごーと魔王は雄たけびをあげた。んごームラッチ、セリフを言いながらじゃないと書けないの？登場人物たちの感情を肌で感じたいのだ。 Take that mask off and she'll change by the way. 皆さん、私の声は聞こえていますか？ Person who did this save literally put all the old outfits of Hanzo on, and I have no idea why. But hey, it's their save. Everybody does what they want with their save. 今すぐ静かにしないとわしも怒りますよ。っていうか、夜桜ちんもすでに怒ってるし、ほらみんな静かにしよう。ありがとうございます。 That's right, Sakura's forehead is supposed to be これでようやく shining 修 too. 行を始めることができます。本来なら私がみんなを叱らなければいけないのに、いつも嫌な役目を夜桜さんにさせてしまって。そんなことは気にしなくていいです。リーダーの力になることがわしの役目ですから。弓は It's called SENRAN, KAGURA, Estival versus. ありがとうございます、夜桜さん。本当にいつもいつも感謝しています。 And 私 don't mind the balloons, they're modded. どういう意味 In です case か？ you ask. 夜桜さんから5個が指しています。5個？わしの背中から光が出ているとでも？そんなわけはありませんよ。夜桜ち、マジで5個指してるんだけど、夜桜ちの後ろがピッカピカに光ってる。 You're welcome. If you plan to play it, ブログに投稿しなくちゃ。 play it in private. なんでと？ありがたや、ありがたや。わしを拝むのはやめてください。みのり、わかったよ。夜桜ちゃんの後ろでなんか光ってるんだよ。この光は一体なんかやばくない？この光超でっかくなってるし。気をつけて。皆さん無事ですか？全員揃っていますか？ええ、どうやらみんなに怪我はないようです。でもここは何やら暑いのですが。どう見たって真夏のビーチだよね。なんで私たちこんなところにいるの？
I still hate the sound effects that they use for running enemies. Who did I pick again? I think I picked... Okay, Hanabi I picked, okay. You need to change everyone's outfits too. If this was on Burst Renewal Engine, we'd be able to dash, we'd be able to hit cancel. Because as always, the combat feels so slow. Burst Renewals is way faster, and Shinobi Versus is way faster. Francis. I would say Burst Renewal was practically the better SK beat 'em up instead, because the fighting feels more fast paced in that one. There's also Shinobi Versus. That combat is way faster, and you can really do a lot of combos cancel wise. That's why I wasn't too much of a fan of this particular combat. But then again, Burst Renewal dropped right after Estival. Because I think Estival Versus was the first beat 'em up / Muso, hacker / Muso to actually pop out on the PS4 console wise. And Burst Renewal would probably be the second. We don't count PBS because PBS is practically PBS is a Splatoon type game. Oh yeah, and what was it? I think when you beat them, they you push them against the walls or something like that. You push them against the buildings or something. And they slap on the walls. I think that's also in the night stages too, the city stages. But you gotta do it next to a sign or something. They have that little sign or whichever. They have that little sign. The little explanation point on it and stuff. And if you do it right next to there, you get the animation and stuff. Getting those defeat animations was also like a semi-final trophy before you hit the platinum on PlayStation, and that trophy is still locked for me. Oh, this is where we get the CG image.
art illustration. 砂浜に穴を掘って埋まりたい。皆さん、もう少し緊張感を持ってくれると助かります。 Oh wait, not yet. Soon. 結構やるっすよ。 Just in case this game closed down on me again. Let's see. I don't want to have to download my Steam version. Cause I'd be waiting all day for that shit. Alright. Oh yeah, that little blue outfit. The blue buttoned up shirt. The buttons come off and stuff. But here's the funny thing though. You can only equip it on busty characters. So you already know what that means. Characters like Ryobi or Midai can't really use it. Although I did see somebody mod one for Ryobi once, and Ryobi actually was able to use it, but it took a bunch of weird ass modding to do that, of course. Okay, this is where they let us use the team attack. But I forgot which button it was to do it. I think it was a back button, I think. Right after launching your opponents. Like right after launching them. ダメだ、見つからない。両備と両名はどこへ行ったというのだ。こっちもダメだったよ。どこを探しても見当たらない。修行中に黙っていなくなるとは普通では考えられないな。まさか悪い人に誘拐されちゃったとか。やっぱり外は怖い。黙って紫。私、自分の部屋に戻ります。ずっと。 Oh yeah, Murasaki's birthday is coming up. 26th of October. ダメだ、紫。そう簡単に引きこもり生活には戻らせないぞ。 Remember, folks, 26th. 重要なレイド戦は今日までだし、仲間が私の帰りを待ってるから。ゲームの中の仲間より現実の仲間を心配しろ。わかった。そうだね、お姉ちゃん。私、もう少し頑張ってみる。偉いぞ、紫。それでこそ僕の妹だ。では、もう少し探してみるか。何事もなければいいんだが。Oh yeah, that's right, that is the translation. これで実は Hence the translation. なんてオチだったら絶対に許さないからな。 That's funny. We were funny enough. Sailor Venus just say funny enough. We were literally talking about Minako yesterday. And how Chirumi Lei is not voicing Saori in Judgment, Lost Judgment. お前、 Instead, it's Stephanie Shea. みやび、何を言ってるんだよ。広がってるんじゃない。すごく光ってるの。ピカピカと。おでこが光ってるって。そんなバカなことがあるか。いや、間違いなく光っている。ピカピカと。大丈夫だよ、お姉ちゃん。おでこが光ってても、お姉ちゃんは私の大切なお姉ちゃん。ああ、私も同じだ。おでこが光っていても、イムはいつまでも大切な仲間だ。だから光ってるわけ。あ、なんか僕の頭の上で光ってるぞ。本当だ。その光が反射してお姉ちゃんのおでこが光ってたんだね。 I'd say it's an in between Riko and in between Sakura. だいたいおでこがピカピカ光るわけないだろ。
おでこの話をしてる場合じゃないぞ。光が大きくなってきた。Oh wait, come think of it. Code Lyoko, never mind. Code Lyoko. Scratch that. Code Lyoko. 僕たちは大丈夫だよ。それよりもここ You want the place with the best foreheads? Code Lyoko. That's the best place to go. どういうことだ。 Best show to go to. Code Lyoko. 苦手。暗く締め切った部屋に帰りたい。イム、紫、さっきだ。本当だ。誰かがこっちに来る。とても嫌な匂い。What was it? How to do that team attack? R1 in circle, I think? 先を持った相手にはそれなりの対応をしなくてはな。了解だよ、宮部。久しぶりに R1 in circle, yeah. So in other words, RB and B, since I'm using Xbox controller. But then again, on PC it was different. I think on PC, you had to press the touchpad. Let me see if one of those controls works correctly. If you use a PS4 controller, you can use the touchpad, but for Xbox, I think that would be RB and B. Because Xbox doesn't have that, so. Or they would already mention the controls. There you go. Wings, those are the things on the back of Murasaki are basically, I think, shurikens connected to her hair. She uses those as weapons when she fights. That's her way of battling. She uses her hair to fight. Those are weapons to also tie her hair too. No frantic. I'm going straight up Shinobi transformation. Only because I need this. I did say Ryobi's theme was my favorite in Estival and Shinobi. So, also, there's the sign right there. Where you do the finisher. Playing this again, it feels so slow-paced, man. Can't hit fast as you used to. Well, burst renewal, I get that burst renewal released afterwards, which improved the combat and everything. But I kind of hope that they use that same combat system for Estival Versus, because it feels so slow and clunky. Miyabi, こいつらってこの間のスパリゾートで襲ってきたやつらと同じだよね。ああ、そうだな。見たことのない忍びだが、よっぽど私たちに用があるらしいな。まさか
両備と両なの。可能性はあるな。待ってお姉ちゃん、あっちの方から二人の匂いがする。両備と両なの匂いか。二人もここに来ているんだな。うん、この匂い間違いないと思う。紫、案内を頼む。急ぐぞ。あれ、両備さんと両奈さんとそっくりの匂いがもう一つ。この匂いは誰？ Facts. They showed like an improvement in the cutscenes and everything, which was really good too. And we had at least a bit of different set of character animations and stuff, which is also good too. I mean, well then again, they used the same ones from Estival Versus, but you know, it's at least a change of scenery and everything. Got it by the forehead. Let's switch it up a bit. Give me Hakufu. Sonsaku Hakufu. This is something I've always said myself. Katsuragi can literally just grope herself. 今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞ、ひばり。うん、気をつけるね、野球ちゃん。くそ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらカツネ、ひばりの肩なら揉んでいいよ。はあ？肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ひばり、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない？いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。野球ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん？おお、あたいの願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。カツネ、何言ってるの？アスカ、見てみろ。お前の後ろの光を。何ですかこの光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を出現させたんだ。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜみんな。あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。 She's not wrong. She's not wrong.
みんな大丈夫？怪我はしてない？はい、皆さんなんとか無事みたいです。でもここは一体どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。明らかにおかしい。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待ってみんな、それどころじゃないよ。あっちから殺気がする。しかもかなりの人数です。あの人たち忍び？殺気を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。そうだね。やるしかないね。よし、みんな行くよ。In the game missing Ayane. She was removed due to I think Team Ninja and due to Team Ninja and Marvelous falling out, I think, but she was taken out because of that. The DLC for her was like, you know, Ayane as DLC was removed due to a disagreement and shit. They took her out. Not to mention the fact they also took out the Dead or Alive outfits too. But hey, at least the Ikitosen DLC still stay, and that's good. That's why they made a new update patch years ago, which removed Ayane. However, people like us who got Ayane before, people like us who got Ayane before she was removed are the lucky ones. If you still have her on PS4, then you're lucky as heck. PS4 or PC or anything, if you still have her before she was removed, you're lucky. So you can keep her forever. As long as you still have your game system and your little previous downloaded DLCs from before that patch popped out, you're lucky. But I'm playing on PC, so I can't really use her. And I can't find a version with the patch that had her before she was removed, so. But I got her on PS4, so. Oh, water on me. Wait. Boom. That's why they call Hakufu an airhead and stuff. The little conqueror. Sasuga boy. さすが私 V。 なんとかやっつけたね。アスカさん、どうして皆さんがここに？騒がしいと思って来てみたら、 All that's left is Homura. これはますます気が臭くなってきたな。ユミちゃん、それにミヤビちゃんも。もしやアスカさんたちも謎の光に吸い込まれてしまったのですか？いきなりで抵抗する間もなかっ
ったよ。みやびさんたちとは先ほど合流したのですが、ここに来た状況は全く同じです。一体何が起こっているのでしょうか。わからないけど、でも誰かが私たちをここに集めたのかな。ああ、そう考えるのが妥当だろうな。あっちから匂いがします。これはりょうびさんとりょうなさんの匂いです。りょうびちゃんとりょうなちゃんは一緒じゃなかったの？ちょっと事情があってな。二人もここに来ていたのなら話は早い。早速合流するとしよう。What's good happening? I think I better get rest too in a couple hours. So have a good sleep. オロラさんなら寝てるで。起きてると腹がすくからって言ってたな。もう人参収納のおかげでこんなに肉を買うことができたぞ。腹が破けるまで食べてやる。なんか楽しそうな夢を見てるみたいね。無理に起こしたらかわいそうですわ。寝かせておいてあげましょう。よみお姉ちゃん、その無心に食べ続けてる草、おいしい？おいしいかおいしくないか。This is what happens when you're a renegade. お腹にたまるかたまらないかが重要なのです。No food, no nothing. アルバイトのお給料日もまだ先なのに。わし、感情ないけど食欲はあるんや。このままやと空腹で倒れてしまうで。おじゃ？あれは何でしょうか？何か不思議な光が。兄ちゃん、その野草を食べるのはやめなさい。幻覚を見ちゃってるじゃない。いえ、これは幻覚なんかじゃ。あれ？私にも見えちゃってるんだけど。I used to think the same thing too. They were introduced as these strong ass characters in Estival verses, but then not to mention the fact they work for Asuka's grandmother, Sayori. But it's like, I would say honestly, they were only strong for at least the first couple of chapters. And then after that, Asuka and them just like, you know, managed to defeat them, overcome their battles against them. And the thing is that they all lost. Well, technically Yumi and them lost against Yumi and them lost against the Mikado sisters because of the fact that, well, everybody did, to be honest, because most of their minds were wavering. I don't think there was a problem with Hanzo. There wasn't much of a problem with Team Hanzo. They were the only ones who weren't affected. Matter of fact, no. Team Hanzo and Team Crimson Squad. Team Hanzo and the Crimson Squad were the only two teams that weren't really affected by they weren't really wavering or anything. They didn't have any loved ones they were thinking about in the afterlife and shit like that. So they didn't really, like, you know, they weren't really weak or anything. They weren't thinking about it.
I would say, and to be honest, none of the characters from Team Hanzo nor the Crimson Squad really had much people that they lost aside from Ikagi, who lost Minato, who was like a sister to her, and then you got Yomi, who lost her parents. Haruka used shinobi puppetry on her parents. I mean, then you got who else? Yagi is practically the only one from Team Hanzo though who's lost someone because of her sister. So I mean, it's the only one. So, but the two of their teams don't really have anything that they're wavering on since they've moved on already. It's practically just Team Gassen and Team New Hebijo Girls. Just both their teams. But then Estival verse, she started smiling more in dialogue scenes. Oh yeah, true. Gotta thank Katsuragi for that, at least. Shinobi versus, she showed some signs of smiling too. At least a bit. Only thing I will say about Estival versus is that we really had like Miyabi being a bit of a downgrade in Estival versus. The complete what was I gonna say? It's literally the complete fact that she was acting like a kid again because she still couldn't move on from her mother's death and all the whole egg bowl rice and stuff. Trying to throw it. There you go. Ah, yes, Katsuragi's #1 fan.なんだなんだ、これっぽっちで終わりなのか。私たちはまだまだ暴れ足りないぞ。ホムラちゃん、アスカ、それにユミにミヤビも。ホムラさん、相変わらずお元気そうですね。これではっきりしたな。Yeah, they were crying a lot. Let's just say that. That's why they got their asses handed to them by the Mikaruga girls. They got their ass handed to them by the sisters because they were wavering and shit. They couldn't carry on after Kurokage's death and stuff, and you know they were still thinking about him all the time. ばっちゃん、あの方はアスカさんのおばあ様なのですか？ばっちゃん、心配してたんだよ。こんなところで何やってるの？どうして家を出て行ったの？その辺のことはおいおい話すよ。お前たちをここに集めた理由にも Nah, I did not.
surprisingly, that's literally her size. They've always been like that. They've always been like that, so trust me. That's her original size. どうしてお前がここにいる？私の目の前で死んだはずなのに。Yep. ヒロキ。 Here we go. ただいま、みやびちゃん。 When I tell you that Kenichiro Takagi is when I tell you that that Kenichiro Takagi did not joke around. He did not joke around. さあ、これより祭りの始まりじゃ。 Nah, but her Jasmine form was way hotter, of course. One morning, I'll switch my game. Yeah, man. That her size has always been like that. This is Kenichiro Takagi we're talking about, bro. 無念のうちに死んだ忍びたちの魂を安らかに成仏させるための祭りじゃ。だからこの世界では死んだ忍びも生き返っておる。死んだ忍びが生き返ってる。そう。さっきお前たちが戦った忍びたちもそうじゃよ。まあ、お主らの先輩ってわけじゃな。それって幽霊ってこと？なんだアスカ、幽霊が怖いのか？情けないやつだな。私は幽霊なんか怖くないもん。幽霊が怖いのはハムラちゃんの方でしょ。私だって怖くないさ。幽霊などちょっと体が透けているだけのただの人だからな。死んだ忍びか。なるほど。だから猟奇が。それならもしやおじい様も。だけどどうしてばっちゃんが神楽千年祭に私たちを呼び寄せたの？さあ、なぜか The battle to become KAGURA. 自分のしたことを忘れてしまったのか？アスカ、お前のばあさん、もしかして。それなら優しく接してあげないとな。年寄りに優しくしようとするのは関心だが、私はまだボケちゃいないよ。今後私を年寄り扱いしたらぶっ飛ばすからね。ぶっ飛ばす？私を？ホムラちゃん、気をつけた方がいいよ。ばっちゃんはちっちゃいよりも強かったらしいから。何？あの半蔵より強いって嘘だろ？こう見えてもわしは元神楽じゃからな。元神楽だと？元神楽だろうがなんだろうが、老人の戯れに付き合う暇はない。用がないならさっさと帰らせてもらうぞ。残念だがそれは無理じゃのう。青年祭が終わるまではこの世界から誰一人として出ることはできん。この世界？ずっと疑問だったんだけど、ここはどこなの？
どこじゃろね。でも悪くない島じゃろ。生活に必要なものなんかもみんな揃えておいた。何も心配せず千年祭に没頭してもらいたい。ちょっと待て、勝手に話を進めるな。千年祭ってのはいつ終わるんだ？さあね。さあねじゃない。無断欠勤したらバイトをクビになってしまうだろう。 Time doesn't pass. Only one day will pass. That's about it. My girls. てやんでバイトをクビになる？それが何だってんだ。 I wish I could say that, bro, but I can't. 忍びのくせにバイトのことを気にするなんて情けないったらありゃしない。猛烈に本当さ。うるさいうるさい。忍びもバイトも関係ない。私はいつだって目の前の任務に全力で Funny ぶつか enough, って I いくだ work けだ。 10 to 6 a.m. in the morning. っていうか誰だお前たちは。 10 p.m. to 6 a.m. in the こ morning. の子たちは三神楽三姉妹さ。神楽千年祭の執行部として協力してもらってるんじゃ。三神楽、さまざまな世界と交信する力を持った巫女の一族と聞いたことがあります。ホムラ、バイトのことなら心配はいらん。ここにいる間、元の世界の時間は停止しとるんじゃ。だからバイトをクビになったりはせんわい。時間を停止させてるって、アスカさんのおばあ様、並大抵の力の持ち主ではありませんね。さゆり様は盾に長生きしてないっす。さゆり様が持ってる知識や力はおばあちゃんの知恵袋なんてレベルを猛烈に超えてるっすよ。花火、私を年寄り扱いするとあんたでもぶっ飛ばすからね。すいませんでした。申し訳ないっす。私たちが置かれた Scouter 状況が Vegeta 分かりました。 and Gogeta? ですが、私たちをここに呼び寄せ、閉じ込めた理由が分かりません。もしかして、ばっちゃんは私たちに夏休みをくれたの？普段厳しい修行をしている私たちにご褒美みたいな感じで？なるほど、それなら納得だ。外の時間が止まっているなら思いっきり夏を満喫できるからな。 They're not here for vacation. バカもそんなわけあるか。忍びに夏休みなどありゃせんわ。お前たちを呼んだ理由、それは忍びの盆踊りをやってもらうためじゃ。忍びの盆踊り。月戦、半蔵、蛇女、穂村グレン隊、そして私たち神楽千年祭執行部の5つのグループでド派手に勝負するのさ。 Festival platforms. ルールは簡単よ。それぞれ81個の櫓を持ってお互いにぶっ壊しちゃうってわけ。あんたたちみたいなバカでもわかるでしょ。夏だ、祭りだ、喧嘩ってわけだ。血が騒ぐ。もう体が熱くなってきた。とりあえず脱ぐか。 English vocal theme? You don't say! Really? I like that. どうして脱ぐの？ What's up, Ars? ちょっと待ってください。まだ私たちは忍びの盆踊りをやるとは言っていませんが。いや、お前たちはやらないわけにはいかないね。なんせ櫓を一番多く壊したチームには神楽への道が開かれるからね。神楽だと？ほう、神楽、忍びの最高称号か。神楽への道とはどういうことですか？それもいずれわかるさ。そうそう、戦いの場所は私が忍び結界でさまざまな場所に変化させてあげるよ。
Yeah, definitely the worst, but that's why I say Burst Renewal is better. They improved the combat and everything. Of course, Shinobi Versus stands next to Burst Renewal in terms of fast combat too, but oh yes, that definitely does make it interesting. Otherwise, I would not be on it again. Soul Punisher as tracking? This is why Kafuto plays better than Mirai. Not longer range than Mirai, but still. I love her soundtrack too. Kafuto's soundtrack is just insane in Shinobi Transformation. But start off to that insane soundtrack, bro, is just, oh my god. Bring him in already. Come on. Yumi. And suck. It felt much better than playing Estival. Here we go. Don't think I don't see you. Don't think I don't see you, Murakuma. You got those bandages over there. Calling them pushovers? That's funny coming from you, Renka. Don't need to bother saving.